Yashodanandana Brajaganandana Yashodanandana Brajaganandana Jamuna Tera Vanasari Jamuna Tera Vanasari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Ganadallabha Giridhari Jaya Gopi Ganadallabha Giridhari Yashodanandana Brajaganandana Yashodanandana Brajaganandana Jamuna Tera Vanasari Jamuna Tera Vanasari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Vishnupada Paramahamsa Hari Rajacharya Stotara Satta Sri Simad His Divine Grace Shilabhai Charanarvin Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON Diviti Founder Acharya's Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prim Sigaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Giridhara Sri Vasari Gauda Bhakta Vrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhana Ki Sri Vrindavan Mathura Dham Ki Sri Dwarka Dham Ki Sri Jagannath Puri Dham Ki Sri Navadip Mayapur Dham Ki Sri Mayapur Chandraday Mandir Ki Gangamayi Jamunamayi Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Sigonithai Ki Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Shri Krishna Balarama Ki Jai Shri Giri Govardhana Ki Jai Shri Sri Radha Giridhari Ki Jai Nithai Gauda Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru, to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Tadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Jita Padakamanam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savanitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatakansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustuti Pranamami Hare Priye Vansagapa Taruyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Padanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, Narayana, unto Narayan Rishi, the Supremost Human Being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nastaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktira Bhavati Naishtiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil,
and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, which is known as the Grantaraj, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone to kindly fold their hands. You're translating. Is it okay? Yeah, of course. Yeah. Simultaneous Yeah. I would also want to request everybody to switch off their mobiles or put it on silent. Please do that. And also I would like to give a brief introduction to I have it. Just very brief. I have this. And what should I speak of? The shorter one. The short. Huh? The shorter one does it. Fine, it's okay. I'll ask him to. Start with the cell phones. Hare Krishna. Das Shri Giridhari Giridhari Shri Gaura Hari Ki Jai. Lakshmi Narasimha Deva Ki Jai. His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj Ki Jai. So to begin with, I hope everybody is carrying their identity. Please take it out and put it on silent mode, or you can switch it off, whatever. We request that during the class, none of the telephones should ring. So please cooperate, put your phones on the silent mode. So we're very, very fortunate that today we have amongst us the very holy and spiritual association of His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj, direct disciple of Srila Prabhupada. Maharaj's brief introduction that I have to give. Maharaj completed his Bachelor of Arts degree in the University of Ottawa, which is in Canada, in '68, and joined the Hare Krishna movement, and was initiated the same year by Srila Prabhupada as Raghav Pandit Das. Maharaj served at ISKCON Ottawa Temple from 74 to 76, 76 to 92. Maharaj lived in India, pioneering the New Bhakta program and the Namata village preaching program from Sridham Raipur, and the Bhaktivedanta youth services from ISKCON Calcutta. He accepted the order of sannyas on God Purnima of 1985. From 93 to 2000, he served as co-GBC for ISKCON Canada and as the temple president for ISKCON Montreal. From 2001 to 2004, Maharaj was based in Indonesia, where he helped to develop and oversee 6 rural community projects in addition to youth hostels.
there's much more to say. Maharaj asked me to make it brief. Just to add to last couple of years, Maharaj was preaching in India. He established few communities, and also he's finding and he's driving our ISKCON Daya ministry. So special entity is part of ISKCON, which is helping the rural communities, temples, how we can fulfill the power mission of Varnashram. Yeah. We have a particular verse. It's written on the board, Maharaj. It's Okay. 4.14.44. 44, huh? 4.14 and this verse 44. Okay. It would have been nice to choose one with this one. Just recite this. Yeah, okay. I'll go. Hare Krishna. So we are reading, as we normally do or should do every day in the morning, Srimad Bhagavatam, Canto number 4, chapter 14, and text 44 is on the board. Everyone can follow. Translation. Yes, sir. Okay. Kaka Krishno Tirasvango Rasva Bahur Maha Hanuhu Krasva Pan Nimna Nasagro Raktakshas Tamra Murdhaja Kaka Krishno Tirasvango Rasva Bahur Maha Hanuhu Rasvapan Nimna Nasagro Rakta Kastamra Murdhajaha Kaka Krishno Tirasvango Rasva Bahur Mahahanuhu Rasvapan Nimna Nasagro Raktakshas Tamra Murdhajaha Kaka Krishno Tirasvango Rasva Bahur Mahahanuhu Rasvapan Nimna Nasagro Raktakshas Tamra Murdhajaha Kaka Krishno Tirasvango
Kaka Krishnaha, as black as a crow. Tamra, copper-like. Murdhajaha, his hair. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. This verse does not have a purport, so we will read the verse, the translation, and then go to the next verse, which has a purport. Yeah. This person born from King Vena's thighs was named Bahuka, and his complexion was as black as a crow's. All the limbs of his body were very short, his arms and legs were short, and his jaws were large. His nose was flat, his eyes were reddish, and his hair copper-colored. You want to read? Okay. So we'll go to the next verse, and Prabhu will read the purport, right? In a few minutes. I mean, in local language. So verse 45, he was very submissive and meek, and immediately after his birth he bowed down and inquired, "Sirs, what shall I do?" The great sages replied, "Please sit down, Nishida." Thus, Nishada, the father of the Naishada race, was born. Purport. It is said in the Shastras that the head of the body represents the Brahmanas, the arms represent the Kshatriyas, the abdomen represents the Vaishyas, and the legs, beginning with the thighs, represent the Shudras. The Shudras are sometimes called black or Krishna. The Brahmanas are called Shukla or white, and the Kshatriyas and the Vaishyas are a mixture of black and white. However, those who are extraordinarily white are said to have skin produced out of white leprosy. It may be concluded that white or a golden hue is the color of the higher caste, and black is the complexion of the Shudras. Well, you should translate this. Yeah. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸೊ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ತಲೆಭಾಗ, ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಭುಜಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಬಂದು ವೈಶ್ಯರು, ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ತೊಳೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾಂತರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಳಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರೋ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಲೆಪ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣ ಉಳ್ಳವರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಉನ್ನತವಾದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಳ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the context of this particular verse is in relation, of course, with King Vena, who was a most unqualified ruler at that time, and so unqualified that actually the Brahmanas took a decision that the only way to correct the situation is to do away with him.
ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವೇಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ, ಗುಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ, ಆತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದೇ ಇರೋ ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು King Vena, unfortunately, was not adhering to or following the principles of dharma. ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. He had stopped all the jagyas, fire sacrifices. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. And he told the brahmanas, no need to perform any of these activities, no need to worship in the temple, you should worship me, I am God. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪೂಜಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದ. It is said in the Shastra, king is representative of God, as good as God, I am God, worship me. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದು ರಾಜ, ಆಗ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರುವಾಗ ರಾಜನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So naturally this was not proper, and therefore the brahmanas, who at that time were very powerful, they decided actually by mantra to end his career. ಆವಾಗ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು. But there was a problem because there's no king, no ruler in the country. ಅವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋದು. And therefore they, because again mantra, through mantras are transcendental sound vibration, which when properly chanted by qualified persons can do practically miracles. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು ಮಂತ್ರಗಳು. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So they decided to actually churn the body of Vena, and the first personality who came out with it was this Bahuka. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವೇಣದ ದೇಹನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇಹನ ಕಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬಾಹುಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಪ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. And of course this is a prelude or introduction to the appearance of Prithu Maharaj. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. So of course the purport is making reference to complexion, color, and in relation to the different divisions or castes in society. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವರ್ಣಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. Which is of course an interesting topic, but I think more important for us to speak about the absolute necessity, importance of having qualified leaders in society. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಲೀಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The whole purpose and intent of Srila Prabhupada going to the Western world was to actually preach the importance and necessity of establishing Brahminical culture. ಸೊ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉತ್ತೇಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. More recently, we were reading in a Bhagavatam class from the first canto and the whole pastime of Parikshit Maharaj being cursed by this small Brahmana boy, Sringi. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೃಂಗಿ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಪಿಸ್ತಾರೆ. So sannyasis, especially who travel from one temple to another, are jumping from one canto to another. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು jumping from one canto to another, from one pastime to another.
ಒಂದು ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. Of course, it is all the same subject matter. Essentially, in Kali Yuga, the problem with leadership began actually at the very beginning of Kali Yuga. So, ಇದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೂ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ the problem of leadership problem. So, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. We've been having leadership problem for the last 5,000 years. That's a long time. ನಾವು ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. Yes, it began actually with the son of a very qualified Brahmana who was immature, very young and immature, and unnecessarily cursed to death Parikshit Maharaj. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅನರ್ಹನಾದ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಶಪಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. This began actually the friction between Brahmanas and Kshatriyas that continues today. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Society cannot function properly unless there are qualified leaders. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ನಾಡಾಗಿರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಹವುಳ್ಳ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And there are 3 natural leaders in society. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ. Actually, there are many kinds of leaders, but 3 primary, most important leaders need to be there in society for society to function properly. ಸೊ ಈ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಮುಖಂಡರು ಇರಬೇಕು. And I think it is important and will help all of us to understand, because this is like fundamental to our progressing and advancing in Krishna consciousness. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಖಂಡರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. This actually is connected with 4 standard sciences that in Sanskrit is called Char Vidya. ಸೊ 4 ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ Vidya. ಚಾರ್ ವಿದ್ಯೆ. Yes, 4 sciences. 4 ವಿಜ್ಞಾನ. Who knows what are the 4 sciences that are the basis of our Vedic culture? ಸೊ ವೇದಗಳ ಸಾರವಾಗಿರುವ ಆ 4 ಗುಣಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? At least one of them we should know. Huh? No. So there are 4 basic sciences which have been studied traditionally up until maybe not so long ago, and because these were studied very systematically, therefore society was nicely organized. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇದಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. This is part of the seminar actually that we give on a regular basis called Vedic Sociology. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ವೇದಿಕ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. Srila Prabhupada one time was having some discussion with devotees and the topic of sociology came up. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. And immediately Srila Prabhupada replied, "Oh, sociology. Chaturvarnamaya system gunakama vibhagasha means sociology is actually nothing but the 4 varnas and 4 ashramas properly understood and properly followed." ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ? ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ 4 ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತೆ 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅದು
That means that actually every devotee, all of you, you're all devotees, should become an ideal sociologist. Should offer it on the altar. This is what is done in some temples. If the phone, after being informed to turn off your cell phone, if it rings, it's just offered to the Lord. Why only the cell phone? We're supposed to offer our whole life to the Lord. Anyways, you can decide later. So the first of the four sciences, which is very much missing today throughout the whole world, is the beginning of these four sciences, and it's called the science of anvikshiki, or the science of philosophy. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಇವಾಗ ಇರೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡ್ತೀವಿ. And unless we have the basic components, basic understanding of the science of philosophy, the other three sciences will be of no value. We will not understand the other three sciences. So ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So this is like a prerequisite, and of course the essence of the science of philosophy is actually divided into three. The first is called Sankhya philosophy. ಅದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಸಾಂಖ್ಯ, as given by Lord Kapila-dev. ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. That means Srimad Bhagavatam. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. The second actually is the science of Bhagavad Gita, or the knowledge of Bhagavad Gita. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ. Actually, it's the science of yoga, which is to be found in the teachings of Bhagavad Gita. ಅದು ಯೋಗದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Yes. So like this, the first science is like meant to be the foundation to give proper understanding and proper direction to the other three sciences. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಮೂರು ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So the second science actually is called the science of Trayi, or science of knowledge. Trayi. T-R-A-Y-I. Trayi. ಎರಡನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಹಿ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. This is meant to be the science of the Brahmanas, the domain of Brahmanas. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. There are 14 standard books of knowledge that Brahmanas are meant to study. 14 ವಿಧವುಳ್ಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದವರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I heard recently, I was very happy to hear that actually a growing number of our devotees here in Bangalore, some of you must be sitting here also, a growing number of householders especially are making very tangible steps towards introducing more traditional education for their children, which is very good. Yeah. ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ತರಬೇಕು. There is an urgent need, actually. I mean, it was there 52 years ago when Srila Prabhupada went to America, or 53 years ago. Prabhupada, one of his early programs was to introduce Gurukula. Yeah. So Srila Prabhupada 52-53 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Prabhupada gave a lot of emphasis, importance on education. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. He spoke not only of Gurukula, he also instructed that every single temple 50 years ago should have a Varnashram college. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Where are the Varnashram colleges?
ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? Where are the gurukulas? ಗುರುಕುಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? So anyways, this second science is also most important, because without receiving or understanding this traditional knowledge as given in the Shastra, we cannot properly look after or organize society. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Because the third science is actually called the science dandaniti, the science of politics. Not dirty politics. Normally we think of politics as something very bad, but we should know that politics is a Vedic science, and Krishna was the greatest politician, as we should know. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ. ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಮೂರನೇ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. And the fourth science is called Varta, or the science of economics. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್, ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರೋದು. And these are the subject matters actually that Srila Prabhupada wanted us to concentrate on and to study and to learn in these two institutions of Gurukula and Varnashram College. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಗುರುಕುಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. I believe everyone is aware how today, in this beginning of the 21st century, we are living in a situation that is even more precarious, that has become more precarious, means more dangerous than 50 years ago, without any doubt. ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇರುವ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಇದೆ. And the main reason actually is that society in general, due to unqualified leadership, has been misled in a very massive way, in a very dangerous way. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮುಖಂಡರ ಇರೋದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾದವಾದ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I just want to share with you a statement. It's part of our preaching activity, actually, a statement given by Grandfather Bhishmadev and the Shanti Parva of the Mahabharata. ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. In his discussions actually with Yudhishthir Maharaj, ಈ ಒಂದು ವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Grandfather Bhishmadev explains that in order for society to function nicely, properly, the leaders and the people in general must properly respect 3 natural gifts of nature given by the Lord. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಭಿಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. Can you get Purushottam Prabhu actually? Purushottam. Call Purushottam. Yes. Yeah. Those 3 gifts of nature are very important for us to understand today, because they have not been properly cared for, as you will understand, and because of that, society all over the world is in a very dangerous situation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And this directly affects
all of us, every single individual devotee who is sitting here, and in many ways it puts those who are living in the cities in a very awkward situation. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭ್ಯರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. We read from Shastra, padam padam yad vipadam natesham, that this material world at every step is a dangerous place. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾದವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಆದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Even we have the best leaders, this material world is a dangerous place. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. And if we have unqualified leaders, then it becomes even more dangerous. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ If we have unqualified leaders, ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಖಂಡರಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Yeah. So Grandfather Bhishmadev begins by telling the first gift of nature, if we properly care for and respect, will give us all opulence in the material world. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. This first gift of nature will help us to meet all of our basic material needs and necessities of life. ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. What is that first gift of nature? ಮೊದಲನೇ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? What in this world is so essential and important that when properly cared for, all living entities will benefit from the presence and proper care of that particular entity. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? Some of you probably know already. Anyways, it's cow, mother cow. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಹಸು. Gava pratistha bhutanam. Cows by nature, when cared for properly, are meant to actually sustain all living entities in the world. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಸುನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Cows actually especially sustain the Brahminical culture. ಸೊ ಹಸುಗಳು ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಕುಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತೆ. None of us would be sitting here this morning if the deities were not there and Prabhupada was not here, is it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Without the deities, this nice building is just a nice building. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ordinary ಅಷ್ಟೇ. But because of the presence of the Lord and how the Lord has come, the Lord can only come by being installed by qualified brahmanas through yajna, through fire sacrifice, by mantra, where ghee and grains are an absolute necessity. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು, ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಅರ್ಹವುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದು ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. It means that actually without the presence of brahmanas, we cannot have installed deities in our temple. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಅರ್ಹವುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And without fire yajna, fire sacrifice, those of you who are initiated would not be initiated today. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's why brahmanas worship the cows, because of course Krishna worships the cows, because the cows are so important both spiritually as well as materially. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಹಸುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ.
So of the three gifts of nature mentioned by grandfather Bhishmadev, the first one he mentions, because it's most important, are cows. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹಸು. ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The second gift of nature, intimately related or connected with cows, is land, Mother Nature, Bhumi. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಹಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದು ಭೂಮಿ. Yes. And the third, I'll tell the third right away. The third is knowledge. And ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ. All three actually are natural mothers. Mother Surabhi or Mother Cow, Mother Nature or Bhumi, Mother Earth, and Mother Saraswati, the goddess of learning. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಭೂತಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ, ಇಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ. And we all know actually, especially since the last century, 20th century, because of the era of industrialization, we have completely, totally been abusing, exploiting these three natural gifts of nature. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮೂರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And that is why Srila Prabhupada made some very profound and heavy, possibly shocking statements that I'll share with you a little bit. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬಾನೇ ವಿಧ್ವಂಸಕವಾದ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Srila Prabhupada, being a pure devotee of the Lord, could easily understand the misdirection of modern day society. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕವಾದ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He was very, very concerned about this wrong direction that modern day society is taking. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಈ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. And Srila Prabhupada stated that unless this society is corrected, unless there are qualified leaders established, this present-day modern society or civilization is a doomed civilization. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I hope you're translating the word doomed properly, because it's a heavy word in English. Doom means it will be destroyed, it will be finished at any time. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಪದ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಶಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸರಿ ನಶಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Srila Prabhupada also said modern day society will soon come to an end. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So many signs we're seeing all over. So much of deterioration and destruction. ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. And Srila Prabhupada actually warned us about remaining dependent on this very artificial, unreliable social system. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. And therefore he wanted that at least at the beginning, every single center, every single temple, in addition to having a Varnashram college, should have a rural community within a 50-kilometer radius, whereby we can grow our own food, keep our own cows, offer wholesome, pure, natural, ahimsa milk to the Lord, at least. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. Of course, I should congratulate all of you and the leaders here. You're all very fortunate and rare also, because you have cows right behind your temple.
ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೂ ಇದೆ. But you know, cows will be happy when they are allowed to graze freely 12 hours a day. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೋಶಾಲಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗೋಶಾಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yeah. So Srila Prabhupada gave us many instructions, and this particular instruction has yet to be fulfilled. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. Srila Prabhupada was so clear in understanding. He was like, just like Srila Vyasadeva is described as being Trikalagya. He understands the past, the future, and the present. ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ, ಇವಾಗ ನಡೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಯೋದು. So Srila Prabhupada, he could see clearly that actually this present day civilization, as I mentioned, will soon actually collapse. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗಳು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ನಶಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. And he was very much on many occasions talking on this subject matter and urging our leaders at that time to make arrangements so that actually all of our devotees are not simply stuck up in the cities. ಸೊ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Where naturally, due to all modern technology and modern development, etc., we have all kinds of facilities, amenities, and we develop what we call a comfort zone by having all of these different facilities. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು. So actually, foremost duty and responsibility of a disciple and a follower, anyone who is a member connected with this movement, is to try and understand the mood and mentality and the desire of our founder Acharya. ಸೊ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Actually, there are many things to be said, but the time is. ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. Time does not stop, right? Tick, tick, tick. So our ministry here in India, actually called the ISKCON Daiva Varnasra Ministry, is celebrating this year its 10th anniversary. It was established. Yeah. So Maharaj ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ದೈವಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 10 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. And there's an urgent need actually for more of our city folks and city devotees to understand this important dimension of Srila Prabhupada's mission. ಅಂದರೆ ನಗರವಾಸಿಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. It is so important actually to, Prabhupada often he would say first is food. Not that, we become sense gratifiers, but first is food. There's a whole philosophy behind it. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಊಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಊಟ. I should not ask the following embarrassing question to our ladies, but I will. I should not ask the following embarrassing question to our ladies, which will be embarrassing for the Prabhus as well. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಭುಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. This should drive home the point. This should underline what I'm trying to explain. How many ladies are cooking with pure ghee every day? Raise your hands.
ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಜಿಗಳು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. I don't see many hands up. One. Okay. Congratulations. When Prabhupada went to America, he introduced ghee in the Western country. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ Prabhupada ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. And definitely it was one of many reasons, but a very important one, why so many people became devotees. ಇದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವಂತೆ ಇದು ಮಾರ್ಗ. Yeah, the tongue. So most of us are cooking with commercial oil. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. And in most of our temples, I don't know the situation here, but in many of our temples, I will not say most because I've not taken a survey, so I don't know exactly, but in many of our temples, probably most of our temples, we're not offering ahimsa milk to the deities. Here you are because you have cows. I hope. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ತುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೋಶಾಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. This is so important that actually just a few months ago, our highest authority within ISKCON, GBC, passed a resolution whereby, this is very important for the leaders here and all of you as well, passed a resolution whereby within the next 2 years, by 2022, every single temple in the world can only offer ahimsa milk to the deities. ಅಂದರೆ GBCಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 2022 ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Actually, every year the leaders in every temple should read the GBC resolutions to their congregation. ಅಂದರೆ GBC ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. At least some of them. Anyway, just a few quick things I want to mention before ending here at 10 o'clock. We have a bit of a tight schedule. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Our ministry actually has a number of departments. Some of the pamphlets are downstairs, and the book table, I believe, is downstairs. I invite you to take one of the departments we have actually is called Reviving Traditional Technologies. Reviving Traditional Technologies. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. So this devotee actually, he's our director for traditional technologies, and he may have some sample of, from pure seeds growing ahimsa cotton and making ahimsa cloth. 99.9% of all of us sitting here are wearing synthetic non-ahimsa cloth, which is actually bad for our body. ನಾವು ಆಗ್ತಾರೋ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಟನ್ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. And actually, I don't know if he's here, but one of the co-ministers for the Cow Protection Department, Damodar Dulal Prabhu, is he here? Oh, there he is. Right. Can you stand up so everyone can see you? Damodar Dulal Prabhu is our co-minister for cow protection here in India, and him, along with a few other devotees, whom I don't see right now, are very much connected with these activities of the IDVM ministry, and you can meet with them possibly after the class. Yeah. So Damodar Prabhu ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಸುನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. There's
also one devotee, Sri Krishna Purushottam Prabhu, who's hiding here behind the column. Come here. It's a big column, and you're a small guy. Come here. Sri Krishna Purushottam Prabhu actually is not originally from California, but he's working in California. Last year he organized a cow culture conference with the keynote speaker, Dr. Subramaniam Swami, who was very successful. And where's Sri Ram Prabhu? Sri Ram Prabhu. Actually, they're brothers. They're standing on both sides, balancing things here. Sri Ram Prabhu is our director for the Om Sri Surabhi campaign. You can find out more about it through our books or by approaching him as well. Did I forget anyone? Actually, our Guru Gauranga Prabhu is here. He's a yoga teacher in Bangalore, but we had a nice conference at his yoga center yesterday. One of the important books that we have, and I just want to close on this, directly touching these 3 natural gifts of nature that we put together as part of the doctoral research we're doing right now, is called Modernity is Killing Civilization. So modernity is killing civilization and So this book, along with another small book that we put together, Save Our Cows, Save Our Villages, and Save Our Culture. Our ministry, and also I'm sure the Ministry for Cow Protection here in India, need your help in different ways to actually reach out to the villages. Our villages in India and around the world are in a very pitiable condition. And one last point, I'll close on this. Last year, our ministry actually came out with an app. It's called Sri Surabhi app that you can download, and all kinds of very nice, important information is in this app. We invite you to be connected and involved in this Surabhi campaign that we're promoting not only here in India, Sri Krishna Purushottam Prabhu, especially in North America and other places as well, is promoting. The primary purpose is to bring awareness and to help introduce what the Vedic culture is teaching us, a cow-based culture. So thank you all very much for your kind presence and attention. And now I think we have Go Puja. If you attend Go Puja, whatever questions you may have will all be cleared. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Samasta Gaur Bhakti Vrinda ki, Gaura Pimanande. And a special thanks to our translator. Hare Krishna. His Holiness Bhakti Raga Swami